Hello. Hello. హలో సార్. Good morning, Andy. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. కొద్దిగా లేట్ సార్. క్లాస్ ఉందా సార్? Class ఉందండి. నేను చాలాసేపు అయింది. I've been in the meeting from long time. సార్ అది కొద్దిగా టెంపుల్కి వెళ్ళిన సార్, మర్చిపోయినా అట్లా. How many students are there సార్ generally లాస్ట్ in the batch? టోటల్ స్ట్రెంత్ ఈజ్ 30 సార్. 30, 50. నాట్ జాయిన్ ఎగ్జాక్ట్లీ అవుతారా సార్. వాళ్ళు ఎవరైనా? సార్ వాళ్ళు ఎవరైనా జాయిన్ అవుతారా? తెలీదు సార్. లాస్ట్ క్లాస్ లో కూడా ఇద్దరు ముగ్గురే అయ్యారు సార్. అవునా, ఓకే. ఆ, అట్లా ఉంది సార్. ఇప్పుడైతే కారు సార్, ఇక రారు ఇప్పుడైతే. ఎవరు ఉండరు We'll wait. So సార్. విత్ what shall we do now? యువర్ విష్ సార్. So let me get the approval from Kishore sir. ఈశ్వరప్ప సార్. Let me, is an employee of university. హూ సార్? హూ? Kishore. లెక్చరర్ సార్. He's also a lecturer.
విచ్ సబ్జెక్ట్ సార్? సేమ్ సబ్జెక్ట్? కాదు కాదు, మార్కెటింగ్ టీచ్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఆయన క్లాస్ అంటున్నారా సార్? నెక్స్ట్ క్లాస్ కాదు, అతను కోఆర్డినేట్ చేస్తాడు అన్నట్టు ఇవన్నీ అచ్చా ఆన్లైన్. అచ్చా. ఆహాహాహా. ఎట్లా సార్ సబ్జెక్ట్ ఈజీ ఉందా సార్? సబ్జెక్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయండి. మీరు అంటే మీరు ఏ సెమిస్టర్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు అసలు? ఈ సెకండ్ సెమిస్టర్ కదా సార్? మీరు సెకండ్ సెమిస్టరా? అవును. ఇప్పుడు మీరు ఏది మొత్తం ఎన్ని చెప్తున్నారు? సెమిస్టర్స్? టూ, రెండే కదా సార్. వన్ ఫస్ట్ వన్ 1 ఇయర్ ప్రోగ్రామ్ ఇది. 1 year ప్రోగ్రామ్, 2 semesters. వన్ సెమిస్టర్, ఫస్ట్ సెమిస్టర్ కంప్లీటెడ్. ఓకే ఓకే. ప్రజెంట్ మీరు సెకండ్. ఇది ఫైనాన్స్, మీరు ఫైనాన్స్ స్పెషలైజేషన్ అన్నట్ట? అందరూ ఫైనాన్సే కదా, జాయిన్ అయిన వాళ్ళందరూ ఫైనాన్సే కదా? సార్ టోటల్ మెంబర్స్ 13. 1 3 వన్ త్రీ సార్. గ్రూప్ లో అయితే 1 3 ఉంది సార్, ఉన్నారు. ఇప్పుడు చూసిన సార్. ఓకే. ఉమ్, అంతే సరేనా? మీరు ఈ ఇప్పుడు లా జాబ్ చేస్తున్నారా? లేదు సార్, ఇది ఈ ప్రజెంట్ అయితే ఈ కోర్సే నడుస్తుంది సార్, ఏం లేదు. మ్మ్. మ్మ్. చూస్తున్నా సార్, సర్చ్ చేస్తున్నా కానీ ఇక్కడ దొరకడం లేదు. ఏమన్నా అడ్వైస్ చేయండి సార్. మీరు ఏంటి బీకామా ఏంటి? బీకామ్, దాని తర్వాత ఇది పీజీ డిప్లొమా ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్. మ్మ్. బీకామ్ ఎక్కడ చేసినారు? ఏ ఇక్కడ మా నారాయణఖేడ్ సార్, సంగారెడ్డి డిస్టిక్. అట్లా సార్. మీరు ఎక్కడ చెప్పారు సార్ టీచింగ్ మరి సార్? నేను ఇక్ఫై బిజినెస్ స్కూల్ ఉంది కదా, ఇక్ఫై బిజినెస్ స్కూల్ ఐడియా ఉందా? బిజినెస్ ఇక్ఫై అదే సార్. యూనివర్సిటీ. ఏ యూనివర్సిటీ సార్? ఇక్ఫై యూనివర్సిటీ, ICFAI. రైట్ రైట్. నేను ఇందులో చూసిన సార్, ఇందులో నెట్లో. ఐడియా ఉంది సార్. శంకర్పల్లి సైడ్, ఆ, శంకర్పల్లి రోడ్లో ఉంటుంది. మెహదీపట్నం టు అందులో ఏమైనా శంకర్పల్లి రోడ్ ఉంది. ఆహా. అందులో ఏమేమి ఉంటాయి సార్ కోర్సులు మీద అందులో? దాంట్లో అది యూనివర్సిటీ లాగానే MBA ఉంటుంది, ఇంజనీరింగ్, BBA. ఆ, లా అది లా కూడా ఓకే డిస్టెన్సా సార్? కాదు కాదు, డిస్టెన్స్ రెగ్యులర్. రెగ్యులర్. అయితే ఏది బాగుంటుంది సార్ మరి? ఇంకా ఏది చేస్తే బాగుంటుంది సార్? మీరు ఇప్పుడు జాయిన్ అయినారు కదా, సార్, ఇది జాయిన్ అయినారు కదా, మీరు ఏం ఏం చేద్దాం అనుకుని జాయిన్ అయినారు మరి? ఏమో సార్, ఇక ఒట్టిగా ఉండడం ఎందుకు అని కట్టిన సార్. ఉమ్. ఉమ్, అట్లాగే సార్. జాబ్స్ అయితే కష్టమే ఉంటుంది కానీ మరి యూ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్. అవును సార్. మీరు ఏం చదువుతున్నారు, ఎట్లా చదువుతున్నారో. ఆ, అంతా ఏం ఇది కాదు సార్, నార్మల్. ఉమ్. జాయిన్ అవుతారు అసలు ఎవరైనా? గ్రూప్ క్లాసెస్ ఎట్లా మరి? ఇప్పుడు ఒకరున్న క్లాస్ చెప్తారా, చెప్పాలా మరి? ఇప్పుడైతే ఎవరు కారు సార్, రారు కూడా, ఎవరు కారు, జాయిన్ కారు. ఉమ్. మనం ఏం చేసాం మరి? ఏం ఏం చేద్దాం చూసినారా, మీకు బుక్ ఇచ్చినారా? సార్? అది ఇందులో సాఫ్ట్ కాపీ పెట్టారు సార్. హార్డ్ కాపీ ఇవ్వరా మీకు? లేదు సార్, ఇవ్వట్లేరు. లాస్ట్ టైం లో కూడా ఇవ్వలేరు. ఓకే. ఇప్పుడు ఇంకా మీకు నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది సార్. వై- ఈ మెటీరియల్ ఉన్న స్క్రీన్. కనిపిస్తుంది సార్, కనిపిస్తుంది.
Now voice clear on the క్లియర్ ఉంది సార్. అవును. right. So these are all the contents అండి. మనకి five blocks ఉన్నాయి, right? అవును సార్. అవును. హలో సార్ చెప్పండి సార్. సో దిస్ సబ్జెక్ట్ ఈస్ SAPM, right? నేను SAPM. నేను రాసేది కనిపిస్తుందా? సార్ హలో డిస్ప్లే మీకు కనిపిస్తుంది. నేను ఎక్కడ రాస్తున్నారు సార్? రాసేది కనిపిస్తలే. SAPM ఇక్కడ పక్కకు రాశారు. అవును సార్. అవును. ఓకేనా? యూ లుక్ ఎట్ ది స్క్రీన్. ఈ స్క్రీన్ చూస్తుండండి. నేనేం రాస్తున్నాను, ఓకేనా? అవును. సో వీ హ్యావ్ 5 blocks here, అవును. right? అవును Nature సార్. and scope of investment, right? So in this, what we do is we learn the investment principles and process. We also learn about securities market, right? Stock market indices, right? So if you want to study these, then you must know the basics of investment, right? And why we generally invest. What are the golden rules of investment, like this, right? So what is the significance of investment? Why do people invest? These are the things what we need to know in this, right? So investment principles and process, then security markets, stock market indices. In securities market, generally we have two types of market, right? The capital market and money markets. Capital markets generally for long term, capital markets are generally for long term. Money markets for short term, right? అవును సార్. So we have two important security market indices. You turn off your mic. Hello, సార్ చెప్పండి సార్. Anil. మీరు సార్ మీరు మైక్ మీరు ఆఫ్ చేసి మీ మైక్ ఆఫ్ చేసుకోండి. జస్ట్ లిజన్ టు మీ, సార్. right? So we have capital markets and money markets. Coming to security market indices, we have many indexes, but what we do is we focus more on two broad markets or broad indexes, which has Nifty, which is from NSE, National Stock Exchange, and the other one is Sensex, which is from BSE. So these are the two important stock markets which are available in India, nationwide stock markets, Nifty and Sensex, right? So coming to block two, right? So once you know the basics of investment and what are the security indices and all, right? So we should know what are the different securities, right? So if you look at different securities, we have equity, right? Debt, preference shares, right? So apart from these traditional investments, now the focus has been on the alternative investments like gold, or maybe commodities, various commodities, real estate, right? So like this, there are wide varieties of securities, and in the block two, what we do is we'll try to understand the risk and return of each of the securities, or maybe most of the securities. How do we calculate the return? Because the return and risk are the two important components whenever we're talking about investments. So we should know how the return is calculated, how the risk is calculated, right? So because if you want to take a decision to invest, then you should understand the return and risk characteristics of that security. If the return is low but the risk is high, generally it is not preferred. So most of the investors, what they do is they would like to minimize their risk and maximize the return. So we should identify the securities which give us better return with the least possible risk. So that's what we'll see how to calculate risk and return. Then
So as I mentioned, we have equity and debt, right? So we'll get into valuation of common stock. So when we are talking about valuation of common stock, what does it mean is we'll calculate the price, intrinsic value, otherwise today's price or intrinsic value of common stock. We use the formula like P0 is equals to D1 by KE minus G. Right? So we use the formula like this and calculate the intrinsic value, and this intrinsic value is compared with the market price, and we take a decision. That's what we do in the valuation of common stock. The valuation of fixed income securities, again, what we do, we'll calculate the intrinsic value of the bond. So once you know the cash flows, what we do, we'll calculate the fixed income, the intrinsic value of fixed income securities, right? So when you know the coupon payment for the next 10 years of a bond with a maturity of 10 years, so what we do, we discount all these cash flows for the next, what we are going to receive for the next 10 years, and we'll get the intrinsic value. This intrinsic value is compared with the market value, and we take a decision whether to buy this fixed income security or sell or hold it. Right? That's what we do in the securities valuation. Anil, hello? Anil, turn on your mic once. Hello? Hello? Hello?
Hello? హలో Hello, Anil. సార్ చెప్పండి సార్ చెప్పండి సార్. హలో మీకు board కనిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది సార్ చెప్పండి. Are you able to see? సార్ Are you able to see this? ఎస్ సార్ ఎస్ సార్. So in a portfolio evaluation, what we do is we'll calculate portfolio return, portfolio risk. Then what happens is సార్ you you will have a portfolio, and once your portfolio is not meeting the objectives what you set, సార్ then you are supposed to revise the portfolio. When it comes to institutional and managed portfolios, it is of we'll discuss about mutual funds, right? So this is a brief about the five blocks, right? In the first block, we'll discuss basics of investment. Then we get into valuation of securities, then analysis securities. Then we'll from the individual securities we get into portfolio and the evaluation of portfolio. What we do in the portfolio evaluation, we'll also discuss about Sharpe ratio, trainer ratio, and all. Right? ఎస్ సార్. Anil, సార్ సార్ చెప్పండి సార్. మీరు మీరు మైక్ టర్న్ ఆఫ్ చేయండి, డిస్టర్బెన్స్ ఉంది, అండ్ విల్ ఇఫ్ పాసిబుల్ విల్ క్లోజ్ ఇట్. ఎవరు లేరు, మీరు కూడా బిజీ ఉన్నట్టున్నారు. అవును సార్ అవును సార్. సరే థ్యాంక్ యూ విల్ సార్. క్లోజ్ దిస్ అండ్ విల్ మీట్ టుమారో. ఇఫ్ ప్లీజ్ ఇన్ఫార్మ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో దట్ విల్ స్టార్ట్ ది క్లాస్ షార్ప్ ఎట్ 10:30. ఎస్ సార్ ఎస్ సార్. ఓకే సార్. రైట్. ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే.